Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Kryon do Serviço Magnético. Once again, we are in the woods Mais uma vez, encontramos-nos no campo, in a very precious place. num local muito especial. One of the famous apparitions happened here in Fatima. E uma das aparições aconteceu aqui, em Fátima. A concentration of humans comes regularly, E aparecem aqui vários grupos de humanos, com frequência, and they celebrate and they pray. e vêm celebrar e orar. They sing and they worship, Vêm cantar e orar a Deus. and more. E vêm fazer muito mais. Dear ones, first let me tell you this. Antes de mais, meus queridos, queria dizer-vos o seguinte. This is indeed a precious place. Este é realmente um lugar precioso. As you sit here, E enquanto vocês estão aqui sentados, even if you do not participate in the spiritual system, mesmo que não estejam a participar do sistema espiritual, you must acknowledge what is here. há que reconhecer o que existe aqui. It is peaceful. Isto é um lugar pacífico. It sees so much prayer. É um lugar que está repleto de orações. There are so many who come here in despair as well, Muitos chegam até este lugar em desespero também, asking those who they believe can help for their sons and their daughters and their families, vêm pedir pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas famílias, for healing vêm pedir cura, in times of need. vêm pedir ajuda em momentos de necessidade. What does this then do to the area? Então, o que é que isso proporciona ao local? And what is the energy here really about? Então, do que se trata a energia deste sítio? As I discuss this and disclose it to you, À medida que eu vos explico e revelo, I wanted to paint a beautiful picture gostaria de dar-vos uma ideia muito bela of the power of human do consciousness. poder da consciência humana. If only the apparition had happened here Se a aparição principal tivesse acontecido aqui, and nothing more, e se não tivesse acontecido mais nada, even with thousands of people gathered to watch it, mesmo com os milhares de pessoas que vieram aqui observar, if that's all that had happened here, se fosse tudo o que aconteceu aqui, there wouldn't be the energy you feel. essa não seria a energia que sentem. And so the actual miraculous event Assim, aquilo que é realmente miraculoso, didn't really put much of a stamp of energy at all. o evento milagroso não causou, não ficou plasmado no local. The energy has come from what humans did afterwards. A energia chegou com o que os humanos fizeram a seguir. If you followed my teaching, E se vocês seguem os meus ensinamentos, you know there's something called the Crystalline Grid. sabem que existe algo chamado a grelha cristalina. This crystalline grid is all over the planet. E essa grelha cristalina existe um pouco por todo o planeta. You might say it's an esoteric grid, Poderiam chamar-lhe de uma grelha esotérica. but it remembers energy. É uma grelha que se lembra da energia. That's why you call it crystalline. Por isso é que lhe chamam de cristalina, For the attributes of crystals pois os atributos dos cristais store and remember vibration. têm também a capacidade de reservar, guardar informação. So the crystalline grid is for humanity, Assim, a grelha cristalina tem a ver com a humanidade, and it remembers what happens where humans are. sendo que se recorda de tudo o que acontece onde existem humanos. Have you ever stepped into an ancient battlefield Já alguma vez estiveram no local onde tenha havido uma batalha antiga? and felt something? E será que sentiram alguma coisa? Let me ask you, where did the energy come from? Eu pergunto-vos de onde veio essa energia. It came from what happened in the battlefield. Ela vem realmente do que aconteceu nesse campo de batalha. It's almost like it was imprinted there. Como se tivesse ficado plasmada no local. And there may be drama and sadness, and you feel it if you're sensitive. Ser que vocês sintam até o drama e a tristeza que ficou no local. Sometimes you can walk into a cemetery, Por vezes podem até sentir isso num cemitério. and you will then feel the sadness. Sentir a tristeza. Again, what is the physics of this? Uma vez mais, onde é que está a física em tudo isto? What is it that allows you to feel the past? O que é que faz com que vocês se permitam sentir? And the answer is the crystalline grid. A resposta é a grelha cristalina que vos ajuda a sentir o passado. We've also talked about ley E lines também falamos acerca de and linhas what they Ley are in the past. e aquilo que são no passado. For there are some here. Pois há algumas linhas Ley aqui neste lugar. Ley lines are created
as a piece and a part of the system of the crystalline grid. E as linhas leis são criadas como fazendo parte da grelha cristalina. That means that human emotion Isso significa que a emoção humana has created them as well. também fez parte da sua criação. This is a beautiful system Este é um belíssimo sistema that helps the planet remember history. que ajuda o planeta a recordar-se da sua história. So what do you have here? Então, o que existe aqui? You have tens and tens of thousands of people Vêm having aqui come milhares de repeatedly. pessoas que vêm aqui muitas vezes Over 100 years, in the millions, e vêm realmente milhões ao longo destes who have 100 come anos. here. Já milhões estiveram aqui nos últimos 100 anos. And some have come just to look, E muitos vieram apenas observar, but the others have come mainly in worship. mas muitos vieram realmente em adoração, They'll lift their voices in song, entoando cânticos, they'll read the scriptures, lendo as escrituras. and the system even decided E o sistema até decidiu to build what they call the 12 stations of the cross, construir aquilo que chamam as 12 estações da cruz. even though that didn't happen here. Apesar disso não ter tido lugar It neste seemed aqui. appropriate to increase the value of the worship and the energy for the system that is represented. Pareceu-lhes ser apropriado, uma vez que acrescentaria valor àquilo que é o sistema que representa. And that made a difference. E isso fez toda a diferença. Even more people came. Assim vieram ainda mais And they pessoas, come in peace, chegando em paz, in beauty, em beleza, in reverence, em reverência and sometimes in suffering. e por vezes em sofrimento. Dear ones, in the old energy, Meus queridos, na velha energia there was the idea havia a ideia that since the master suffered, que, uma vez que o mestre sofreu, humans should suffer also. os humanos deveriam também sofrer. And somehow that became an uplifting experience. E de alguma forma isso começou a parecer ser uma experiência. Why should the verdadeira. master suffer and they not suffer? Porque é que o mestre haveria de ter sofrido e eles. And the logic of this A lógica de tudo isso within the system dentro do sistema has then created a great deal of those who wish to lower themselves, fez com que houvesse muitas pessoas que estivessem dispostas a rebaixar-se no self-worth, sem qualquer tipo de autoestima, and come to this place chegando a este lugar, into the 0 point of their life, no ponto zero das suas vidas, not being aware that they themselves sem terem consciência de que eles próprios have God inside. têm Deus dentro de si próprios. And it has contained itself now in this fashion for 100 years. E tem sido assim nos últimos 100 anos. In fact, exactly 100 years. Aliás, foi exatamente há 100 anos. For we sit literally in the month Pois estamos literalmente no mês where these things took place 100 years ago. em que estas coisas aconteceram há 100 anos atrás. Oh, if the trees could tell their story. Ou se as árvores pudessem contar a sua For the história. trees are older than 100 years. Porque as árvores que aqui estão são anteriores a esses Many tempos. of them were here. Muitas delas são mais velhas, já cá estavam. And the children came here. E foi aqui que os meninos And vieram. eventually, many people came here. E depois muitas pessoas. The object of why you're here A razão pela qual estão aqui is to realize what it is that has caused the energy to be what it is here. é para perceber a razão pela qual a energia é como é aqui neste local. It was human emotion. Foi a emoção humana. That's all. Foi só isso. And so the millions who have come in this attitude Assim, os milhões que chegaram até este local nessa atitude then create even more of this energy every single time they come. criam mais desta energia cada vez que aqui vêm. Now things are a bit different. E agora as coisas estão um pouco diferentes. The planet is starting to O change. planeta está a começar a mudar. More light is starting to come forward, Há mais luz a chegar. and even those in the system are feeling it. E até aqueles do sistema, The ones who will come and worship are feeling aqueles it. que vêm aqui orar, sentem-na também. Dear ones, it's time for a shift here. Meus queridos, chegou a hora de também este local Now mudar. follow the logic of the system. Acompanhe a lógica deste The sistema. crystalline grid is a system. A grelha cristalina é um sistema. And the reason the energy is what it is here is because the grid has absorbed it. E a razão pela qual este local é como é porque a grelha cristalina If you followed my teachings é of the energia. past, E se seguirem os meus ensinamentos do passado, I've told you that a change in the crystalline grid
is at hand. It Já is vos tinha here. dito que uma mudança na grelha cristalina iria ocorrer. The way the system works for the crystalline grid is going to shift. Dizendo então que a forma como funciona a grelha cristalina iria mudar. If I ask you, what is human nature? E se eu vos perguntar o que é a natureza humana? You would say, well, it seems to be an energy of humanity Diriam que talvez se trate de uma energia da humanidade that responds more to drama than to love. que tem a propensão para reagir mais ao drama do que ao amor. And you'd be right. E teriam razão em definir assim. If you go and turn on that which you call your news, Se ligarem aquilo a que vocês chamam You as get vossas drama. televisões, e se verem os noticiários, vocês you veem get what drama. human beings want to see Observam aquilo que os humanos querem ver based on an old human nature. com base na velha natureza humana. The things that are dramatic get attention. As coisas que são dramáticas recebem mais atenção. You could have wonderful, heroic, loving Pode stories, haver histórias lindíssimas, heroicas, and many humans will simply choose the dramatic mas ones. muitos humanos irão preferir ouvir as dramáticas. Dear ones, that is an old human nature. Meus queridos, isso é a antiga natureza humana. Follow the logic. Sigam esta lógica. The crystalline grid remembers drama A grelha cristalina recorda-se do drama, because humans remember drama. porque os humanos recordam-se do The drama. crystalline grid is a reflection of human E consciousness. a grelha cristalina é então um reflexo da consciência humana. Dear ones, that is changing. Meus queridos, isto está a mudar. After 2012, Após 2012, the grid is being recalibrated, a grelha está a ser recalibrada, not to remember drama, não para se lembrar do drama, but to remember celebration and joy, mas para registar a celebração, a alegria, humor, o humor, song, as canções, benevolence, benevolência and good things. e coisas boas. There'll come a day E chegará o dia when you will feel things on the planet em que vocês irão começar a sentir coisas no planeta that are good and filled with light instead of drama. que são boas e cheias de luz em vez de drama. People will stop and say, "Did you feel that? What happened here?" As pessoas vão conversar umas com as outras e dizer: sentiste isso? O que é que And está a in the acontecer aqui? old energy, they'll say, "Well, there must have been a death." E na velha energia diriam: deve ter morrido alguém aqui. In the new energy, you'll say, "There must have been a birth." E na nova energia dirão: deve alguém ter nascido aqui. And the grid is going to start responding E então a grelha irá começar a responder, a to reagir light à luz. and stop responding Irá parar de reagir to drama. ao drama. This is a beautiful place Este é um local lindíssimo for light to shine. para que brilhe aqui a luz. Let's review. Vamos rever então. The master called Christ Aquilo que é o mestre, a is chamar the Cristo, crux for everything here. que está realmente na razão de tudo o que existe aqui. Yes, it was the angelic form that seemed to be his mother who appeared, Poderá ter sido a forma angelical que parecia ser a sua mãe que apareceu aqui, but it was the mother of Christ. mas era a mãe de Cristo. And if you take a look at what the master really taught, E se observarem aquilo que o mestre veio realmente ensinar, it was love. ele veio ensinar o amor. There is a tendency Há uma tendência to go right to his death, para pensar logo na sua or morte, what seemed to be his death, ou aquilo que pareceu ser a sua and morte, to hover around this. e de prender a atenção sobre esse tema. Have you noticed that the symbol of the system Já repararam que o símbolo do sistema is that he is constantly dying é sempre o momento em que ele morreu for thousands of years? ao longo de milhares de anos? That has been the symbol. Esse foi sempre o símbolo, He's always dying. sempre na sua morte. This imprints itself in a dark way. Isso fica plasmado de uma forma negativa. Can you see this? Conseguem compreendê-lo? And yet, E, no entanto, what he taught aquilo que ele ensinou was love. foi o amor. Analyze the words. It's all about compassion. Analisem as palavras, pois tudo tem a ver com a compaixão. He would stop and see those in need. Quando ele parava porque via alguém que com He would necessidade, feel those who ele needed the sentia healing. quem é que precisava da cura. He showed the miracles that a human can do, for he was a human. Quais eram os milagres que os humanos eram capazes de proporcionar, porque ele era humano. He said he was the Son of God. Ele disse que era o Filho de Deus. And then in another time, E depois, noutra época, he said, all of you are also. ele disse: o que eu faço, vocês podem fazer The também. metaphor was clear. E a metáfora foi muito clara. He taught God inside
Ele já ensinava que tem Deus He dentro de taught nós. love and more compassion. Acerca de amor e mais amor e sobre a compaixão. And yet human nature E, no entanto, a natureza humana only remembers him dying. só se lembra do momento em que ele morreu. This is the shift. Essa é a grande mudança. You can walk these places from now on Caminhar nestes locais, dar avante, and remember the teaching and lembrar-se the light do ensinamento e da luz that he represented que ele representou and not the symbol of his death. e deixar de celebrarem o momento da sua morte. You can celebrate now Podem celebrar agora all that is here o que existe aqui in an entire different de light uma forma muito diferente, uma nova luz, than many who come here will ever see. numa luz que muitos mais tarde Now, talvez irão ver. follow the logic. Sigam esta lógica. If the crystalline grid is now recalibrated for light, Se a grelha cristalina está agora recalibrada para a luz, what you do here aquilo que fizerem aqui will be some of the first light that is ever imprinted here. será a primeira luz que alguma vez ficou aqui plasmada. Not the death, Não a morte, not the suffering, não o sofrimento, but the light. mas a luz. And here it comes. E ela então. The light is what you can imprint here. A luz é aquilo que vocês podem ancorar aqui. And in honor E em honra of the area, desta região, think of the light pensem of the na Christ, luz de Cristo. what he taught, Aquilo que ele ensinou. the amazing things that he showed the planet, As coisas que ele veio mostrar ao his planeta, impact o impacto on billions of people, que teve em milhares de milhões de love, pessoas. O compassion, amor, a compaixão. miracles of milagres, compassion, compaixão. love, pure love. Amor. Amor That is the remembrance. é isso que deve ficar na memória. And as you sing your E songs à medida que cantarem as vossas canções or tone to the planet, ou entoarem para o it planeta, sends into the earth, isso fica into no the planeta, crystalline grid, enviando à grelha cristalina a recalibrated purpose for this very place. para este local. The mother of Christ was the mother of love. A mãe de Cristo era a mãe do amor. Think of all the statues, Pensem em todos the angels, and what they mean. os anjos e o que eles significam. It's the love of the teaching, O amor do ensinamento, which now becomes the new energy que of agora the se planet. tornou a nova energia do planeta. Did you ever consider it this way? Já alguma vez ponderaram tudo isto desta It's forma? not necessary to throw away the Não é doctrine necessário deitar or the ao lixo system a doutrina, that o is sistema represented here. está aqui representado. Instead, recalibrate it Podem, em vez disso, recalibrá-lo, to the love of Christ. recalibrando-o para o amor de Cristo. For this is the love of God inside you Pois este é o amor de Deus dentro de vós and the love that He taught. e o amor que Ele veio ensinar. I want you to walk down this mountain Gostaria que descessem este monte a little differently than you came up. de uma forma diferente de quando subiram, Send light everywhere you can. irradiando luz para todos os lados. Old souls, you do that very well Almas antigas, vocês fazem-no muito bem, because the crystalline grid is fresh and ready porque a grelha cristalina está preparada to be recalibrated. para ser recalibrada. And so it E is. assim é. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Estou cá do Serviço Magnético. And we sit overlooking a lake in the afternoon. E eis-nos aqui a observar um lago no fim de tarde. The channel is a personal one, Esta é uma canalização pessoal and it's for those who are here, e é especificamente para aqueles que se encontram aqui. not necessarily for those who are listening later. Não necessariamente para aqueles que nos escutariam mais tarde. Dear ones, at the end of a day, Meus queridos, no final de um dia, like this one, como o de hoje, we can have energy like no other time. é possível sentir uma energia como não se sente em qualquer outro momento. I have said many times that Spirit knows your name. Já disse muitas vezes que o Espírito sabe qual é o nome de cada um de vós. It's true. E é verdade. Many masters have said this very E thing, já muitos mestres disseram isso antes. that God knows the count of the hairs on your Que head. Deus sabe quantos cabelos tem cada cabeça. This is family. É família. I want you to consider this for a moment. Eu gostaria que considerassem, ponderassem isso por alguns momentos. This is family. É família. This moment will never occur again. E este momento nunca irá repetir-se. It is unique in the history of humanity. É único na história da humanidade.
group of you would join together grupo assim, como vocês, with the names who are here que se junta aqui com os nomes que cada tem, and be part of something like this. fazendo parte de algo como aquilo que testemunhamos aqui. I want you to reflect on the day. Gostaria que refletissem sobre o dia de hoje. The channel before this one A canalização antes de esta was in a beautiful, esoteric place. teve lugar num sítio lindíssimo, esotérico. Esoteric because there was so many kinds of beautiful energy. Esotérico porque existiam ali muitas energias lindíssimas. And I told you that we would transmute the energy, E como disse, iríamos então transmutar a energia, reframe it repensá-la from that which was old to that which is new. e transmutá-la do aquilo que era o velho para o novo. I gave you the message of the Master. E dispensei a mensagem que já era dita pelos mestres. Do you realize in this new energy Vocês dão-se conta que nesta nova energia, what that message really means? o que é que essa mensagem significa realmente? You have the ability in yourselves to be masters, Têm a capacidade de ser mestres por vós próprios, not like the one you studied. não como aquele que estudaram. There's a new mastery on the planet, Há uma nova maestria no planeta. and I'll discuss that in a moment. Irei falar mais sobre isso daqui a pouco. You came from a castle. Vocês acabaram de vir de um castelo. It may sound romantic to you Pode parecer uma ideia romântica. to be in the days of the kings and the knights templar. Pensarem nos dias dos reis e dos templários. But dear ones, those were dark and difficult days. Mas, meus queridos, esses foram tempos duros e de escuridão. The ones I speak to are the ones of the land. Aqueles de que falo são aqueles que eram daqui, deste lugar. I know the Akash of each of you. Eu conheço a casa de cada de vós. Many of you have been here generations. Muitos de vós já estão aqui há muitas gerações. Some of you were part of those times. Alguns de vós estiveram aqui nesses tempos. I want you to look at what has happened here. Gostaria então que observassem tudo o que aconteceu aqui. You are not here by accident. Não é por acaso que estão aqui. You were born at the right time. Nasceram no momento certo You are the correct gender. e têm o sexo correto. Old soul, São do género you got correto. a glimpse into the past Vocês today. tiveram hoje vislumbre do passado You walked around buildings which many of you saw when they were new. e caminharam ao pé de edifícios que viram a ser construídos quando eram novos. You know what's missing in those E buildings? sabem o que é que falta a esses edifícios? And they never show it to you. E pode ser que nunca cheguem. They were colorful. É que antes eles tinham There were wonderful tapestries and paintings, havia quadros e tapeçarias even carpets. e carpetes. You never see that. E nunca chegarão a You ver just isso. see the dark O stones. que vêm é apenas estas But pedras many of you did escuras. see that. Mas muitos chegaram a vê-las. And the old souls that I speak to now who E as saw that almas antigas a quem eu me dirijo agora e que viram tudo isso, was dangerous times. para essas pessoas esses foram tempos difíceis e perigosos. Because many of you already awakened to some light. Porque muitos de vós já nessa época tinham acordado para alguma luz. Some of you were chased because of it, Alguns de vós foram até perseguidos por causa dessa luz. hunted because of it. Perseguidos e realmente correram atrás de vós. That's what compassion looked like in the old energy. E essa era a energia da compaixão na velha energia. Looked like magic. Parecia até magia. Because you could be compassionate to somebody and they would heal. Porque podiam simplesmente magoar alguém e essa pessoa iria conseguir I'm curar. talking to the ones I know you're Akash. E estou a falar daqueles de quem conheço a caixa. How does that feel to you? Como é que se sentem com essa ideia? Do you realize who you are in this family? Dão-se conta de quem são nesta família? Not all of you, Nem todos, but many. mas muitos reconhecem. You belong to the land. Vocês pertencem aqui. You belong to the energy of Portugal. Pertencem a esta terra, à energia de Portugal. And you belong to the future E of this pertencem land. ao futuro desta terra. You got a glimpse into a history that was dark, Tiveram vislumbre de uma história que foi escura, filled with misunderstanding, completa de incompreensão, perhaps even suffering. de algum sofrimento. And today you walk into the light. E hoje em dia caminharam na luz. All things are different, Tudo mudou. and you have an allowance to be yourself. E permitem-se então agora ser quem são. But there is more. Mas há mais aqui. I want to address one last issue Gostaria de abordar último tema. for those who have been here over the generations.
acerca daqueles que estão aqui há muitas gerações. And I'm going to call it clearing of your soul. Eu vou chamar-lhe de limpeza de alma, Not of your akash, não do acaso, for it's clear. pois esse já está limpo. You are ready. Vocês estão prontos. But there are so many of you who still do not understand that you're worthy of it. Mas muitos de vós ainda não compreendem que são dignos de tudo So isso. let's think of these things. Assim pensemos sobre tudo isso. Dear human being, Querido ser humano, born magnificent on this planet, que nasceu na magnificência deste you planeta, are clear in the eyes of God. vocês são puros aos olhos de Deus. No matter what you have done, Seja o que for que fizeram, no matter what has happened, seja o que for que tenha acontecido, listen, no matter what anyone has ever told you, seja o que for que alguma vez vos ensinaram, I want you to feel the clearness. gostaria que sentissem essa pureza. You're worthy of this. Vocês são dignos de tudo isto. Don't think for a moment you're not. Não pensem nem por um momento que não This são. is difficult. E é difícil For the traditions say you're not worthy. ponderar essa ideia, pois as tradições dizem que não são dignos, não são The merecedores. doctrines have said you're not worthy. As doutrinas dizem que não são merecedores. In this energy, E nesta energia, old soul, a alma antiga you're here on purpose, not by está accident. aqui de propósito, com um propósito e não por acidente. No matter what has happened, no matter what you've done, Seja o que for que aconteceu ou o que tenham feito, you are beautiful in the eyes of God. vocês são lindos aos olhos de Deus. Did you hear that? Ouviram bem? Beautiful, Lindos, clean, puros, pure limpos in the eyes of God. aos olhos de Deus. Let this be a starting point. Deixem que esse seja o ponto de começo A de new início kind of mastery. para um novo tipo de maestria. The masters I speak of E os mestres de que falo are the ones that walk the streets in normal ways, são aqueles que caminham na rua no dia a dia, that have children and grandchildren, aqueles que têm filhos e netos, that go and meet people and have dinners and que parties, se encontram com pessoas e vão a festas e jantares. and they have wisdom and compassion and spread light E essas like pessoas são sábias never before. e espalham luz como nunca antes. Masters today, Mestres de hoje em dia, in this new energy, nesta nova energia, are the old souls as almas antigas, like you. como todos vós. It must start in every country and culture this way. E tem que começar em cada país, cada cultura desta forma. But in certain cultures, Mas em algumas culturas, they're more ready for it. esse país poderá estar mais pronto para tudo And isso. one of those is you. E uma delas, um desses países, é o vosso. You know of the spirituality of the Master. Vocês conhecem a espiritualidade do Mestre You've seen miracles in your land. e já testemunharam milagres na vossa terra. You know of the love of God. Vocês conhecem o amor de Deus. Portugal is a beautiful place Portugal é um lugar lindíssimo in spirituality. em termos da sua espiritualidade. There are portals here, Há aqui portais, chakras here, há aqui chakras and places you can go and feel the land cooperate with you. e lugares em que podem sentir a terra a cooperar convosco. It's not the same in every culture. E não é igual em todas as culturas. This is an ancient one. Este é um lugar antigo You are so ready to affect the e others. vocês estão preparadíssimos para começar a afetar os outros. Don't you feel this? Não o sentem? It's a new kind of mastery. É um novo tipo de maestria. I want you to take a deep breath. Gostaria que inspirassem profundamente, I want you to relax into yourself relaxando em vós próprios, and know that you are prepared for this sabendo que estão preparados para isso, without burdens sem que sejam fardo and you're clean. e que são puros. Listen to these words. Escutem estas palavras For the first time, perhaps you need to hear it. e talvez as ouçam pela primeira vez e precisam de ouvi-las. Beautiful in the sight of God. São lindíssimos aos olhos de Deus. I want you to go from this place different than you came. Gostaria que saíssem deste lugar diferentes de quando chegaram. I want you to breathe in the clarity. Gostaria que inspirassem. No matter what you think, Seja o que for que vocês pensem, you are part of the plan of God, vocês fazem parte do plano de Deus, the plan of this country. do plano deste país. For those of you who leave and go home to somewhere else, E aqueles que vão embora, que vão para as suas casas, it is not an accident that you have come não é por acaso que estiveram aqui. to experience these De things forma a experienciarem estas coisas in this great land. neste grande país. Go in peace. Vão em paz, Go in clearness. vão em claridade, Go in love. vão em amor. And so it is. E assim é.